Einem, schwarzen Pilotin, wurde der Zugang zu einer Crew Lounge einer Fluggesellschaft verweigert. Minuten später entzieht es der Fluggesellschaft als oberster Luftfahrtinspektor die BETR, EBS Genehmigung. Es war ein gewöhnlicher Donnerstag Nachmittag. -1 Frankfurter Flughafen. Als Kapitän Sandra Williams durch die geschäftigen Terminals schritt. Mac Ellison Kapitänstreifen glänzten enter den Neamlichtern. Und ihr schwarz Lettertasch mit den Flugdokumenten schwang rhythmisch in ihrer Seat. Nach einem langen Transatlantikflug von New York früh es IEC Chaufs, 2 Stunden Ruhe. In der exklusiven Crew Lounge der Premium Airways. Bever ihr nächster Flug nach München anstand. Bever were weitermachen, kommentieren SIE bit. Von wo aus SIE die Sendung verfolgen. And abonnieren SIE. Denn die Mortgage-Geschichte sollten SIE nicht verpassen. Sandra hat 20 Jahre Erfahrung als Pilotin und war stolz darauf, ein der wenigen schwarzen Frauen in Führungsposition in der deutschen Luftfahrt zu sein. SIE hat sich durch harte Arbeit, uns Flugstunden und stetige Weiterbildung zu einer der respektierten Pilotinnen des Landes hochgearbeitet. Was SIE jedoch in diesem Tager leben wird, hat SIE sich in ihren Kunstentrumen nicht vorstellen können, als SIE die Glasern Eingangstür der Premium Airways Crew Lounge erreicht, lächelte SIE freundlich dem jungen Rezeptionisten zu. Der hinter dem edlen Mahagoni-Tresen stand. Die Lounge war luxuriös eingerichtet, mit weichen Ledersessel, gedämpftem Licht und einem atemberaubenden Blick auf das Rollfeld. Hier sollten sich Crewmitglieder entspannen und auf ihr nächsten Einsatz vorbereiten können. Guten Tag. Ich bin Kapitän Williams von der Lufthansa, sagt Sandra höflich und reicht ihren Ausweis über den Tresen. Ich hätte gern einen Platz für etwas 2 Stunden vor meinem Anschlussflug nach München. Klaus, der Rezeptionist, nahm den Ausweis entgegen, aber anstatt ihn zu prüfen, musterte Sandra von Kopf bis Fuß mit einem skeptischen Blick. Sein Augen verringten sich, als ihr Dunkelheit bemerkt, und sein freundliches Lächeln verschwand augenblicklich. Entschuldigung, aber sind SIE sicher, dass SIE hier richtig sind? Fragte mit einem herablassenden Tonfall. Sandra runzelt die Stirn. Wie meinen SIE das? Ich bin Kapitän bei der Lufthansa und habe Anspruch auf dies Lounge. Hier ist mein Ausweis und meine Crewcard. SIE deutet auf die deutlich sichtbaren Dokumente, die ihr Berechtigung eindeutig belegten. Klaus warf nur einen flüchtigen Blick auf die Papier und schüttelt den Kopf. Dies Lounge ist ausschließlich für Premium Airways Crewmitglieder und Ausgultpartner. Ich glaub nicht, dass die Lufthansa dazugehört. Außerdem, sichert Kurs, sind SIE nicht aus wie ein typisch Pilotin. Die Wort treffen Sandra wie ein Schlag ins Gesicht. SIE hat schon viel subtle und weniger subtle Formen der Diskriminierung erlebt. Aber dies dreist Zurückweisung in aller Öffentlichkeit war besonders verletzend. Der Crewmitglieder in der Lounge begannen zu starren, und Sandra spürt, wie sich ihr Wangen vio jam und what es denn? Entschuldigen SIE bit, sagt Sandra und versigt, ihr Stimme ruhig zu halten. Aber ich fliege seit 20 Jahren als Kapitän. Die Lufthansa hat ein Partnerabkommen mit Premium Airways, und ich habe eindeutig Zugang zu dieser Lounge. Ich bitte SIE, ihren Vorgesetzten zu rufen. Klaus verschränkt die Arme vor der Brust und schüttelt entschieden den Kopf. Das ist nicht nötig. Ich kenn die Regeln hier sehr gut. Und ehrlich gesagt bezweifle ich, dass dies Dokumente echt sind. Es ist sehr ungewöhnlich für Menschen wie SIE. In solchen Positionen zu arbeiten. Ein eisiges Schweigen breitet sich in der Lounge aus. Die hörten auf zu sprechen und warfen neugierig Blick zu der Rezeption herüber. Sandra fühlt sich gedemütigt und bloßgestellt. Aber SIE weigert sich, klein beizugeben. SIE hat zu hart gearbeitet und zu viel erreicht, sich von einem ignoranten Rezeptionisten diskriminieren zu lassen. Ich verlange sofort, mit dem Manager zu sprechen,
Sag Sandra mit fester Stimme. Was sie heiertan, ist nix nur unprofessionell, sondern auch illegal. Sie verweigern mir den Zugang aufgrund meiner Hautfarbe, und das wird ich nix hinnehmen, Klaus Lachsptisch. Sie können gern ein Beschwert einreichen, aber das wird ihnen nix bringen. Wir haben das Recht, den Zugang zu verweigern, wenn wir wollen. And frankly speaking, sie gehören hier einfach nix hin. Sandra holt tief Luft und fniet langsam ihr Schwarzledertasche. Wenn Klaus weiterhin abflug über sie sprach, so sie ein weiter Kart hervor. Die Klaus nix zu sehen hat. Es war ihr Ausweis als Oberstinspektorin der deutschen Luftfahrtbehörde. Ein Position, die sie neben ihrer Tätigkeit als Pilotin innehat. Bevor sie weiter sprechen, unterbrach Sandra in ruhig. Sollten sie vielleicht wissen, wer ich wirklich bin. Sie legt die Inspektionslegitimation auf den Tresen. Mein Name ist Dr. Sandra Williams, und ich bin nix nur Kapitän der Lufthansa, sondern auch Oberstinspektorin für Luftverkehrssicherheit und Betriebslizenz der deutschen Luftfahrtbehörde. Klaus Gessig wurde plötzlich kreidbleich, seine Augen weiten sich, als die Fizzeln Siegel und Logos auf dem Ausweis erkennt. Die anderen Crewmitglieder in der Lounge murmelten aufgeregt, als sie die Bedeutung dieser Empfehlung begriffen. Als Oberstinspektorin, fuhr Sandra mit eiskalter Stimme fort, habe ich die Befugnis, Luftverkehrstern zu überprüfen, Verstehe zu dokumentieren und bei schwerwiegenden Vergehen Betriebslizenzen zu entziehen, und was ich hier hut, erlebt habe, ist nix nur ein persönliche Beleidigung, sondern auch ein schwerwiegender Verstoß gegen die Antidiskriminierung der Europäischen Union. Klaus begann zu stottern. Ich was nix. Das ist als ein Missverständnis. Sandra zog ihr Tablet hervor und begann systematisch zu dokumentieren. Es ist kein Missverständnis, Klaus. Sie haben mir wiederholt den Zugang zu dieser Lounge verweigert, obwohl ich erforderlichen Dokumente vorgelegt habe. Sie haben meine Qualifikation aufgrund meiner Hautfarbe in Frage gestellt und deutlich gemacht, dass Menschen wie ich hier nix willkommen sind. Sie fotografiert den Rezeptionsbereich, die Zugangsbedingungen in der Wand und begann eine offizielles Inspektionsprotokoll zu erstellen. Hiermit öffne ich eine Sofortinspektion der Premium Airways, gem Paragraph 47 des Luftverkehrsgesetzes wegen Verdachts auf systematische Diskriminierung und Verstehen gegen die EU-Gleichbehandlung. Der Lärm in der Lounge verstumpfte. Andere Crewmitglieder suchten ihr Handys und begannen diskret zu filmen. Innerhalb weniger Minuten wurde klar, dass sich hier eine außergewöhnliche Situation entwickelt, die weit über ein Fake Beschwert hin ausging. Klaus versicht verzweifelt, die Situation zu retten. Bitte, Dr. Williams, es tut mir wirklich leid. Ich hatte einen schlechten Tag und keinen wir das nicht unter uns regeln. Sie können selbstverständlich in die Lounge. Sandra blickt ihn kalt an. Es ist zu spät für Entschuldigen, Klaus. Sie haben ihre Einstellung gesehen, und ich bezweifle, dass dies ein Einzelfall ist. Als Inspektorin ist es meine Pflicht, solch Vorfall gründlich zu untersuchen. Sandra wandte sich an die anderen Crewmitglieder in der Lounge. Entschuldigen sie die Strung, aber als offizielle Inspektorin muss ich einige Fragen stellen. Hat jemand von Ihnen bereits ein Vorfall hier in dieser Lounge oder bei Premium Airways beobachtet? Ein Jungflugbeglieterin mit Kopftuch. Hauptsägern die Hand. Ja, Frau Inspektorin. Ich wurde letzten Monat auch sehr unfreundlich behandelt. Man sagt mir, ich soll meinen Kopftuch abnehmen, wenn ich hier bleiben will, obwohl das gegen meine religiöse Überzeugung versteht. Ihrer Pilot nicht Systement. Ich habe beobachtet, dass das Personal hier sehr selektiv ist. Kollegen mit Migrationsschindern werden oft anders behandelt als andere. Ich dachte immer, das sei nur mein Eindruck. Sandra dokumentiert sorgfältig. Die Beweis hüfen sich, und es wurde deutlich,
Das dies kein isolierter Vorfall. War, sondern ein systematisches Problem. Als Oberstinspektoren hat es, schon vielfach bearbeitet. Aber selten war die Diskriminierung so offensichtlich und dreist gewesen. Klaus Standhilflos hinter seinem Tresen, und beobachtete, wie sein Arbeitsplatz zum Tattert einer Offiziellen. Unter solchen wurde, und eingestellt der Lounge tauchten auf, der Lounge Manager Herr Müller, der hektisch auf seinem Handy telefoniert, vermutlich mit der Zentral der Premium Airways. Herr Müller, ein nervswerkender Mann mittleren Alters, hört sich Sandra mit einemers wungenen Lachen. Dr. Williams, ich bin Thomas Müller, der Manager dieser Lounge. Es tut mir ausordentlich leid für das Missverständnis. Klaus ist noch neu und hat offensichtlich einen Fehler gemacht. Sandra blickt von ihrem Tablet auf. Herr Müller, das war kein Missverständnis. Ihr Angestellter hat nicht aufgrund meiner Hautfarbe diskriminiert und meine beruflichen Qualifikation in Frage gestellt. Das ist ein schwerwiegender Verstoß gegen Geltens Recht. Ich verstehe hier Vergedrung willig. Versich Müller zu beschwichtigen. Wir werden Klaus sofort suspendieren und ein intern Untersuchung einleiten. But lassen es uns das intern regeln. Sandra schüttelt den Kopf. Es ist zu spät für interne Regelungen. Als Oberstinspektoren habe ich die Pflicht, solche Vorfälle offiziell überfolgen. Ich habe bereits die Zentral der Luftfahrtbehörde informiert, und ihnen vollständiges Inspektionsteam wird binnen einer Stunde hier eintreffen. Müllers Gesicht wurde aschfahl. Eine offizielle Inspektion der Luftfahrtbehörde kann katastrophale Folgen für Premium Airways haben. Wenn systematisch Diskriminierung nachgewiesen wird, kennt das Unternehmen nicht nur hohe Geldstrafen, sondern auch den Entzug der Betriebslizenz riskieren. Worin Sandra weiter zu Genossigen sammelt, wurde die Situation immer prekär. Für Premium Airways, mehrere Crewmitglieder berichteten von unlichen Erfahrungen, und es stellt sich heraus, dass die Diskriminierung in der Lounge bereits seit Monaten ein offenes Geheimnis war. Ein erfahrener Kapitän der Lufthansa trat. Vor. Dr. Williams, ich fliege seit 15 Jahren und kann es vom sehen, was hier passiert ist absolut unacceptable. Ich kann bestätigen, dass es eine der respektierten Pilotinnen in Deutschland sind. Sandra nicht denkbar. Vielen Dank, Herr Kapitän. Aber es geht hier nicht nur mich persönlich. Es geht ein systematisches Problem, das viele Kollegen mit Migrationshintergrund betrifft. Ihr Tablet piekt. Ein Nachricht von der Luftfahrtbehörde. Das Inspektionsteam war unterwegs, und es hielt grünes Licht für ein vollständig Betriebsprüfung der Premium Airways. Das bedeutet, dass nicht nur die Lounge, sondern das gesamte Unternehmen auf diskriminierende Praktiken untersucht werden wird. Klaus sah mittlerweile blass und schweigend in einer Ecke. Realisiert langsam, dass sein impulsives und volatiles Verhalten nicht nur sein eigen Karriere zerstört, sondern möglicherweise ein ganzes Unternehmen in Gefahr gebracht hat. Eine Stunde später betreten drei weitere Inspektoren der Luftfahrtbehörde die Lounge. Sandra begrüßte ihre Kollegen und übergab ihnen die bereits gesammelten Beweise. Das Team war erfahren in solchen Fällen und begann sofort mit einer systematischen Entziehung. Dr. Petra Hoffmann, Sandras Stellvertreterin, übernahm die Befragung der Zeugen. Die Beweilung ist eindeutig. Sag es nach einer ersten Beurteilung. Wir haben mehrere Zeugenaussagen, die auf ein Muster systematischer Diskriminierung hinweisen. Herr Müller versicht weiter hinzuretten, was zu retten war, bitte verstehen. Dass dies bedauerlich Einzelfälle sind. Premium Airways steht für Vielfalt und Toleranz. Wir haben sogar ein Diversity-Initiative. Ihr Diversity-Initiative scheint nicht bis zu ihren Angestellten vorgedrungen zu sein. Unterbrach. In Sandra Trocken haben es Aufzeichnungen über Beschwerden bezüglich Diskriminierung. Wie werden ihr Mitarbeiter geschult? Welche Maßnahmen haben es ergriffen, solche Vorfälle zu verhindern? Müllers stotternd Antworten offenbarten schnell. Das Premium
Airways keine angemessen Verfahrens über Hindering von Diskriminierung hat. Es gab wieder regelmäßige Schulungen nach den Funktionär ins Beschwer de VERFAHREN. Dr. Hoffmann zog Sandra beiseite. Sandra, wir haben genug Material für ein sofortiges Betriebsunterbringen. Die EU-gleich Behandlungsstrist klar verletzt worden, und die fehlenden Präventionsmaßnahmen zeigen grob vor als Siget des Managements. Sandra nicht nachdenklich. Als Oberstinspektorin hat es die Macht, die Betriebslizenz von Premium Airways sofort zu suspendieren. Es war ein drastisch Maßnahme, die 100 von Arbeitsplätzen gefährdet. Aber die Beweise waren überwältigend. Herr Müller, wann es sich den noch immer nervösen Manager hiermit informiere ich es offiziell, dass Premium Airways wegen schwerwiegender und systematischer Verstöße gegen die EU-Diskriminierung ein sofortige Betriebssuspension erhält, die wird halten durch die nun Totenstill-Lounge. Müller wurde kreidbleich. Das können nichts machen. Wir haben 1000 von Passagieren, die auf unsere Flüge angewiesen sind. Heiten es deren denken sollen, bever es Diskriminierung in ihrem Unternehmen toleriert haben, antwortet Sandra kalt. Die Suspension tritt in 48 Stunden in Kraft, das gibt ihnen Zeit, ihr Passagier zu buchen und ihr Mitarbeiter zu informieren. Innerhalb weniger Stunden hat sich die Nachricht wie ein Laufer verbreitet. Lokale und internationale Medien berichteten über den beispiellosen Fall einer schwarzen Pilotin, die von einer Crew-Lounge ausgeschlossen wurde und daraufhin als Oberstinspektorin die Betriebslizenz der Airline entzog. Sandra stand vor dem Fluggefangenbüt und gab Interviews. Es geht hier nicht Reich, erklärt sie den Reportern. Es geht darum, dass Diskriminierung in der Luftfahrtindustrie oder in jeder anderen Branche nicht toleriert werden darf. Alle Menschen verdienen Respekt und Gleichbehandlung, unabhängig von ihrer Hautfarbe, Religion oder Herkunft. Die sozialen Medien explodierten förmlich. #Justice for Sandra und #No Discrimination in Aviation wurden zu weltweiten Trending Topics. Luftfahrtexperten, Politiker und Bürgerler applaudierten Sandra für ihren Mut und ihre entschlossene Haltung. Klaus, der Rezeptionist, dessen Vorteil dies ganze Kette von Ereignissen ausgelöst hat, war mittlerweile fristlos entlassen worden. In einem verzweifelten Versuch, seine Reputation zu retten, gab ein öffentliches Statement auf, in dem sich entschuldigt. Aber der Schaden war bereits angerichtet. Die Suspension der Betriebslizenz hat verheerende Auswirkungen auf Premium Airways. 100 von Flügen mussten gestrichen werden, 1000 von Passagieren mussten umgebucht werden, und die Aktien des Unternehmens stürzten 40% auf. Der Vorstandsvorsitzende von Premium Airways, Herr Dr. Weber, berief ein Notfallsitzung. Die Situation ist eine Katastrophe für unser Unternehmen, sagte zu seinem Krisenteam. Wir müssen sofort handeln, unsere Lizenz zu bemen. Die Rechtsabteilung des Unternehmens prüft die Möglichkeit einer Klage gegen die Luftfahrtbehörde, aber die Beweise waren zu eindeutig. Diskriminierung war klar dokumentiert worden, und die fehlenden Präventionsmaßnahmen waren nicht zu leugnen und Dr. Weber erkennt, dass die einzige Möglichkeit, das Unternehmen zu retten, ein radikal Kurtwend war. Premium Airways kündigt ein umfassendes Reformprogramm an, das Anti-Diskriminierungs-Schulungen, neue Richtlinien und die Einstellung eines Diversity Officers umfasst. Der Fall LASD ein breit gesellschaftliches Debatte über Diskriminierung in Deutschland aus. Politiker aller Partien verurteilten den Vorfall und forderten strenger Gesetz gegen Diskriminierung am BEITS Platz. Dr. Angela Merkel, die himmlische Bundeskanzlerin, die noch immer als Kommunatorin aktiv war, sagt in einem Interview, dieser Fall seit, dass wir noch einen langen Weg vor uns haben, echt Gleichberechtigung zu erreichen. Menschen wie Dr. Williams sind Vorbilder davor, wie man mit Wort und Entschlossenheit gegen Ungerechtigkeit kämpft.
Universitäten und Schulen begannen, den Fall als Beispiel für zivilcouragers handeln und die Bedeutung von Antidiskriminierung zu verwenden. Sandra hielt Einladungen zu Vorträgen und wurde zu einem Symbol für den Kampf gegen Rassismus in der Arbeitswelt. Gleichzeitig gab es auch kritische Stimmen, die argumentierten, dass die Suffrage Lizenziehung zu hart gewesen sei und unschuldig Mitarbeiter und Passagiere bestraft. Sandra antwortet auf diese Kritik, manchmal sind drastische Maßnahmen tig, clare Signals zu senden. Diskriminierung darf keine Konsequenzen haben. Nach 2 Wochen intensiver Reformen und Verhandlungen lud die Luftfahrt Premium Airways zu einer Anhörung. Das Unternehmen hat umfassende Änderungen implementiert und war bereit, sich den Konsequenzen zu stellen. Dr. Weber persönlich vor der Kommission. Wir erkennen unsere Fehler wahr und ganz an, sagte, was in unserer Crew Lounge passiert ist, war inakzeptabel und spiegelt nichts die Wert weiter. Für die Premium Airways stehen salt. Sandra leitet die Anhörung als Oberstinspektorin. Sie war beeindruckt von den umfassenden Reformen, die das Unternehmen in so kurzer Zeit umgesetzt hat. Neues Schulungsprogramm, eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Diskriminierung und ein unabhängiges Beschwerdever von Waren eingeführt worden. Die Reformen sind beeindruckend, sagt Sandra, aber entscheidend wird sein, ob es auch langfristig umgesetzt und gelebt werden. Wir werden Premium Airways in den nächsten 2 Jahren engmaschig überwachen. Nach intensiven Beratungen entschied die Kommission, die Lizenz unter strengen Auflagen wieder zu erteilen. Premium Airways muss regelmäßig Bericht über ihr Diversity-Maßnahmen vorlegen und sich Viertelschrittchen Inspektionen ansehen. 6 Monate nach dem Vorfall kehrt Sandra zum ersten Mal seit der Inspektions Premium Airways Crew Lounge zurück. Die Veränderungen waren sofort sichtbar. Neue Poster mit Diversity-Botschaften hingen in den Wänden, und das Personal war sichtbar diverse Jordan. Der neue Rezeptionist, ein junger Mann mit türkischen Wurzeln namens Mehmet, begrüßte sie mit einem strahlenden Lächeln. Dr. Williams. Es ist mir ein Ehre, Sie zu begrüßen. Wir haben all von Ihrem mutigen Handeln gehört. Sie sind ein Vorbild für uns all. Sandra lächelte zurück. Danke, Mehmet. Es freut mich zu sehen, wie sich die Dinge hier verändert haben. Klaus, der ursprüngliche Rezeptionist, war nichts mehr bei Premium Airways beschäftigt. Had eine neue Stelle bei einer kleineren Airline gefunden und war zu Sensitivity Training verpflichtet worden. In einem privaten Brief hatte sich bei Sandra entschuldigt und erklärt, dass der Vorfall in seinem Nachdenken über seinen eigenen Vorteil gebracht hat. Die Lounge war jetzt ein Symbol für erfolgreich Ruhm Jordan. Crewmitglieder aller Hintergrund fühlten sich willkommen und respektiert. Premium Airways hat nicht nur ihr Lizenz zurückgehalten, sondern war zu einem Vorreiter für Diversity in der Luftfahrtindustrie Jordan. Ein Jahr später hielt Sandra den Bundeswehrdienstern für ihren Einsatz für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung. In ihrer Denkesrede sagt sie, dieser Orden gehört nicht nur mir, sondern allen, die täglich gegen Vorurteil und Diskriminierung kämpfen. Jeder von uns hat die Macht und die Verantwortung, für Gerechtigkeit einsetzen. Der Folgenden, die Lehrbeker ihn als Beispiel davor, wie eine einzelne Person durch mutiges Handeln systemische Veränderungen bewirken kann. Premium Airways wurde zu einem der respektierten Arbeitgeber in der Luftfahrtindustrie und gewann mehrere Auszeichnungen für ihr Diversity-Programm. Sandra flog weiterhin als Kapitän und übt ihr Tätigkeit als Oberstinspektorin aus. Sie hat bewiesen, dass Menschen in Machtpositionen dies machtverantwortungsvoll einsetzen können, Gerechtigkeit zu schaffen und positive Veränderungen zu bewirken. Die Geschichte von der schwarzen Pilotin, die von einer Crew Lounge ausgeschlossen wurde und Minuten später der Airline die Lizenz entzog, wurde zu einem Symbol für Zivilcourage und den Kampf gegen Diskriminierung. Sie siegt, dass es nie zu spät ist, für das richtige Einsetzen.
und das jeder einzeln die matcht hat. Die Welt in wenige Charakter zu machen dat Klaus diskriminieren Wort hatten in wenigen Minuten an Loin ausgelst. Die in Ganzes. Ein Tournament von derdi und ein wichtig gesellschaftlich Debat über Gleichberechtigung und Respekt anstaut. Es war ein Erinnerung daran, das Wort und Taten Konsequenzen haben, und das Gerechtigkeit manchmal auf unerwartet wies kommt.